This program is rated GE. Content carried in here is suitable for general family viewing. Naam, historia juu ya historia. Imekuwa ni wiki ambayo imejaa historia nyingi sana kwenye ulimwengu wa michezo, hasa kwenye mashindano ya All African Games ambayo yanaendelea mjini Accra, Ghana. Baada ya miaka 17, Kenya inawahi dhahabu kwenye mashindano haya kwenye mchezo wa ndondi, sawa na baada ya miaka 46 Kenya inawahi nishani ya dhahabu kwenye mchezo wa tenisi. Historia juu ya historia. Hujambo na karibu kwenye kipindi KUTV on the spot. Ikiwa ni Jumamosi nyingine ya kufanikisha hiki kipindi, kuhakikisha kwamba tunakupa burudani ya aina yake ndani ya masaa mawili. Yaani inapotimia saa 10 na inakuwa ni masaa yangu ya kusepa, lakini kwa sasa ni kufunga safari. Tupiga shughuli ya kutembea katika nyuga tofauti, tuangalie makubwa ambayo yamefanyika, ama tuangalie makubwa ambayo yamefanyika katika hizi nyuga, iwe ni tenisi, iwe ni volleyball, raga, michezo ya kirafiki ambayo inaendelea wikendi hii, iwe ni kwenye football. Najua kwamba saa hii kuna michuano ya chapadimba pia inaelekea eneo la kati katika uga wa Wanguru, Kirinyaga. Kwa hivyo kuna mengi sana ya kuangazia, na ndani haya masaa nataka nihakikishe kwamba nakupa raha ya haya matukio, na zaidi pia nitakuwa namwalika mwenzangu kujaribu kupatia uchambuzi wa haya matukio. Uko vipi? Natumai kwamba wiki yako imekuwa nzuri na umepata raha. Inalingana pia raha imekuwa kiasi ama kiwango kipi, hasa kama unaisupport timu ya Manchester United ambayo iliandikisha ushindi weekend jana dhidi ya Liverpool kwenye zile mechi za FA. Utajisifia sana. Kama wewe pia ni wa Chelsea, utajipiga kifua na kusema nyinyi ni wakali kwa sababu mlizima Leicester. Kama wewe ni wa Arsenal, utakosa usemi kwa sababu hamkushiriki kwenye FA. Japo utajaribu kukumbusha watu wiki jana ulimbandua Porto kwenye klabu bingwa na umetinga robo finali. Yani hizi raha unazungumza kulingana na timu ambayo unaisupport. Imekuwa pia ni wiki moja tangia timu yangu ya raga Black Blood RFC kubanduliwa nje kwenye mashindano ama kwenye sakasaka za taji la ligi kuu ya raga hapa nchini, Kenya Cup. Lakini nachukua hii fursa kusema hongera kwa vijana wa Black Blood ambao wamefanya kazi kubwa sana kuandikisha historia ya kutinga nusu finali kwa mara ya kwanza kwenye historia ya Kenya Cup ama kwenye historia ya raga hapa nchini. Ni taarifa ambayo kweli itatusaidia ama itawasaidia mashabiki, wafuasi na wale ambao wengi wako katika ama wanajihusisha na masuala mengi kwenye chuo kikuu cha Kenyatta. Itawafuta chozi, hasa baada ya ile ajali ambayo ilifanyika Maungu, na ambao kweli imetuweka katika hali ya kuomboleza ndani ya wiki moja, na tunazidi kama kutuma zile risala za rambirambi kwa familia, marafiki na wote ambao wamewapoteza wapendo wao kwenye ile ajali. Yani sisi tuko pamoja kwenye hii safari.
na ndio kwa maana yani kila siku tuhakikisha kwamba pia tunafanya kuheshimu ama tunafanya kuimarisha pia hadhi na mambo ambayo tunayafanya, tunahakikisha kwamba tunaimarisha hadhi na angaa kujaribu kufuta chozi kwa kiasi ambacho sisi tunaweza. Karibu kwenye hiki kipindi na kupa pia fursa ya kuchangia kupitia kwa harafa 0739110544 zaidi kwenye Twitter unatumia #KUTV on the spot @KUTV Kenya @Pinchez, inakuwa ni maridadi sana. Wakati uko kwenye Twitter pia unahakikisha unanipa follow. Kama wewe ni mtu ambaye unashabikia michezo nakupa follow back. Kama wewe ni mtu ambaye kweli unachapisha ama unaandika masuala ya michezo, mimi nitakupa follow back. Alafu kwenye Facebook pia unatupata KUTV Kenya, Peter Pinchez KE, na zaidi pia unatupata kwenye YouTube live KUTV Kenya. Inakuwa ni maridadi, yani unaweza kupata hiki kipindi, unaweza kukifuata kama unafunga safari zako, unatembea unaweza kupata ama unaweza kufuatia hiki kipindi. Mambo jente. Yani mimi najisikia nina raha sana kwa sababu mwaka huu inaweza kuwa hii ni si mara nyingi huwa napata fursa ya kuja kwenye hiki kipindi kama tumetoka kufanya vizuri na timu yangu ya Manchester United. Yani msimu huu huwa mara nyingi nikija kuna kitu hakijafanyika kia kufurahisha. Hata watu wa Chelsea wanakubali huwa ni ngumu sana ni andae hiki kipindi na kuna mazuri yametokea. Lakini hii ni one of the few incidents ambazo unajipata yani ni raha iliyoje. Haya, timu ya Kenya pia Harambee Stars ikiwa ni Rising Stars under 20 sawa pia na Harambee Stars wako Malawi wanapiga ile 4 Nation Tournament. Jana Kenya under 20 wamesakata dhidi ya Zimbabwe na kuwanyorosha 3-1. Nyotao inazidi kung'aa, wanazidi kufanya makubwa na kujitangaza kwenye ulimwengu kama vigogo, watu ambao wana nguvu za nguva. Kenya Harambee Stars sasa the senior team watakuwa pia wanaingia uthia. Nadhani mchuano wa kwanza itakuwa dhidi ya Malawi na tutakuwa tunafuatia tu kuhakikisha kwamba tunakupa haya matokeo, kwa sababu ni michuano ambayo itakuwa inaendelea kwenye hiki kipindi cha international break, kujaribu kunoanoa makali ya vijana wetu wa nyumbani. Engine Firat anaifunza Stars senior, alafu Rising Stars iko chini ya Anthony Akulia, mkufunzi wa Bidco. Salim Babu hakuweza kusafiri, ambao pia imekuwa ni story nzima ambao kwenye mitandao imekuwa ikitawala. Wengine wanasema hana ID, hana passport, wengine wanasema hiyo story tu. Ukweli ni kwamba kuna kitu ambacho kiliendelea pale ambacho labda kitaibuka baadaye na kuleta taswira nzima. Kumbuka pia ni msimu wa siasa za soka. Tangia weekend jana tutasonga, ni msimu wa siasa, kuna mengi sana yanafanyika. Kenya Cup semi-final inafanyika leo, KCB dhidi ya Menengai Oilers. Kabras bingwa mtetezi akikaribisha Nondis. Kakamega Showground ndio michuano ambayo inaendelea. Sawa na michuano ya ESS kwenye nusu finali na pia kwenye nationwide kuna michuano ya kusakasaka pia nafasi ya kutinga championship. Sawa pia na kwenye championship kuna michuano ya nusu finali ya kutinga finali na anga kujihakikishia nafasi ya kufuzu Kenya Cup. Most wanamenyana na Impala, alafu South Coast Pirate wanaikaribisha Daystar Falcons. Kila laheri kwa kila timu. Ni habari ambayo tutakuwa tunaangazia pia baden kwenye hiki kipindi. Nadhani kwa sasa ni sawa nikiingia kwenye kitengo cha habari, tuangazie habari ambazo nimekuandalia, alafu baadaye tuingia kwenye uchambuzi na pia nitakuwa najaribu kukupa kauli ya mchezaji ambaye yuko Accra Ghana, atuambie kitu kuhusiana na All African Games. Usiende mbali. Karibu tena kwenye hiki kitengo cha habari, ni kupakulie ambayo mimi na kikosi changu tumeweza kukuandalia. Tennis star Angela Okutoi ended Kenya's 46-year wait for a gold medal in tennis at the All African Games after securing win in the women's singles final. Okutoi, who is ranked 532 in the world, defeated Egyptian Abdelaziz Lamiz in sets of 6-4, 6-2. The 2022 Wimbledon double junior champion will be keen to improve her ranking to top 400
this automatically guaranteeing her a spot in the Paris Olympic. Meanwhile, Kenya's Edwin Okongo lived up to his promise to deliver gold as he beat Morocco's Yassin El-Ouags in the men's middleweight 75 kg category. The feat was historic because the last Kenyan to win gold at the All-African Games was Suleiman Bilali in Algiers 17 years ago. In rugby, Kenya Morans secured bronze after recording 3 wins out of 6 matches. In 1500 meter, Brian Coleman secured gold in 3 minutes 39.919 seconds ahead of Shirma Girma of Ethiopia and Abel Kipsagum of Kenya. In javelin throw, Julius Yego lived up to expectation to run away with a silver medal after covering an impressive 81.74 meters. Mashindano yanaendelea. Tutakuwa pia tunaangalia, ama acha nikupe jedwali jinsi lipo hadi kufikia sasa. Anayeongoza kwenye jedwali na medali nyingi kweli za kushtua bado ni Misri. Misri anaongoza kwenye jedwali akifuatwa na Nigeria. Maajabu. Misri yuko na dhahabu ngapi? Acha nifungue. Misri yuko na dhahabu 99, 99 golds. Hata watu wanauliza kwani ni games gani hizi wanacheza? Silver yuko na 46, bronze yuko na 42, total yuko 183. Nigeria nafasi ya pili 47, 33, 44 gold, 47, 33 silver, 41 bronze, 121. Afrika Kusini nafasi ya tatu, Algeria nafasi ya 4 wakiwa na 106, 114. South Africa wako na 106, 114 Algeria. Lakini ranking ni uko na gold ngapi? Afrika Kusini yako na 32, Algeria yuko na 29. Sisi Kenya tuko katika nafasi ya 10 na dhahabu 8, silver 7, bronze 20, total 35. Zaidi ya mataifa 45 yanashiriki. Kuna taifa kama, si eti kwamba nasema mcheke, lakini majirani Tanzania wako na gold 0, silver 0, bronze 3. Rwanda gold 0, silver 0, bronze 1. Acha nimwangalie pia jirani mwingine wa karibu nani. South Sudan gold 1, silver 0, bronze 0. Zamani yuko nani pia jirani mwingine, wacha Uganda nafasi ya 13, gold 4, silver 6, bronze 9, 19. Eritrea nafasi ya 11, gold 7, silver 2, shaba 6. Alafu Kenya, ila kwa maana kwamba eneo la Afrika Mashariki, Ethiopia ndiye anaongoza na dhahabu 9, fedha 8 na shaba 5. Alafu Kenya anafuata, Eritrea nafasi ya 3, Uganda nafasi ya 4. Hiyo ni Eastern Africa. East Africa ni Kenya, Uganda, alafu wengine wanafuata mkondo. Sijamuona hata Burundi, labda ashiriki. Haya ndio msimamo huu wa jedwali. Ni vizuri tutaangalia kwenye specific category athletics ndio tuone, ama wachata niangalie saa hii athletics. Unajua tukiangalia athletics ndio tunaweza kusieve sasa. Kwenye athletics Nigeria naongoza, yuko na jumla ya medali 22, Ethiopia nafasi ya pili na jumla ya medali 18, Afrika Kusini nafasi ya 3 na jumla ya medali 11, Kenya nafasi ya 4 na jumla ya medali 20, dhahabu 6, silver 6 na bronze 8. Unaona sasa, wakati ukienda specific kama arm wrestling kweli si tunaweza kuwa hapo ndio Egypt anachukua nyingi. Egypt ako na 19 medals kwenye arm wrestling.
sisi hatuko. Aya, another game badminton, Algeria yuko na 3, hatuko. Hata hapa ndio Uganda amepata gold 1, silver 1. Yani inakueleza ni kwa nini unaweza kuona vitu vinabadilika. Twende chess. Chess pia hatuko. Egypt anachukua nishani 6. Usije ukashtuka ati kwa nini sasa Egypt wako na gold mingi hivyo. Alafu pia kuna zile sports ambazo hapa Kenya tunasema si priority. Kwa hivyo we unaenda lakini kwa mambo ya mfuko yako. Judo sisi hatuko. Tunisia yuko na jumla ya 16. Karate tuone jumla. Egypt 15. I hope mnaona mahali wanatoa nishani zao. Mchezo mgani pia nataka nione table tennis. Table tennis Misri 11. Sisi hatuna mwakilishi. Twende mchezo gani mwingine? Haya, tenisi. Tenisi si ni wabaya. Tuko number 3. Hisani ya Okutoi. Raha iliyoje baada ya 46 years. Wrestling. Do you know any wrestler? Haya, acha nikwambie sasa wrestler. Egypt wako na 18. Wrestling hatuko. Nani kama tunaweza anza hii kitu. Ndio baadhi ni msimamo tu. Unaweza kupata hii msimamo pia, unaweza kutafuta kwenye All African Games, unaweza kupata hiyo habari. Watu wasije wakasema hata hatuna gold mingi. We know where we have the gold and the medals. Songa mbele kwenye Four Nation Football Tournament. Kenya Under-20 football team, the Rising Stars, exhibited a masterclass act in their opening match of the Four Nation Tournament in Malawi, reigning supreme over Zimbabwe 3-1 at Bundi Stadium in Lilongwe. Migori youth razor sharp striker Eddie Wande secured a brace in the 9th and 30th minute before Hassan Kitao added the third later in the game. The homeboys, who are under the tutelage of coach Anthony Akulia, who was named head coach after Salim Babu failed to make the trip, will play Malawi on Sunday. Heri kwa vijana wetu, kazi nzuri. Nadhani kwamba the senior team watakuwa wanacheza leo dhidi ya Malawi. I'll be confirming that kabla ya kipindi, ama tukisonga kwenye kipindi nihakikisha kwamba nakupa ratiba maridadi ya kufuatia vijana wa nyumbani. Toka kwenye Four Nation Football Tournament tuingie kwenye Kenya Cup Raga. KCB host Menengai Oilers in a Kenya Cup semi-final fixture set for the den at Ruaraka. The Bankers will be keen to reign supreme over a side that beat them in the regular season and a team that has previously costed them a final spot, a Kenya Cup final spot. Nondis, who make a semi-final appearance after years in the cold, will play reigning champions Kabras in the other semi-final set for Kakamega Showground. Ndio hivyo, kumbuka pia Daystar Falcons watakuwa wanamenyana na South Coast Pirates Mombasa. Masinde Muliro ambao wanajaribu kurejea kwenye Kenya Cup watakuwa wanamenyana na Impala Saracens. Impala si Saracens, nimekumbuka jina Saracens walitoa. Impala RFC kwenye robo finali ya Kenya KRU Championship. Kwenye nationwide pia sakasaka zinazidi kushika kasi. Ndio hii habari ambayo mmekuwa mkitesa nayo kwenye mitandao. Japo sasa hii ni kauli ya waziri. Sports CS Ababu na Mwamba has insisted that the preparation for the 2024 WRC Safari Rally are on track. During a stakeholder brief, the CS dispelled rumors doing round on social media that plans to host the iconic Africa Motor Rallying fixture had stagnated. The CS reassured the public of the government commitment and support towards Safari Rally, adding that the World Rally Championship status is here to stay.
On Wednesday, social media was awash with reaction following a post which alleged that preparation to host this year's event were way behind schedule due to sabotage. Further report that event director Jim Kahumbura has resigned contributed to the social media reaction, or further to social media. Haya, sina usemi, ni nyinyi mmesema online. Sijui pesa zimeenda, mimi sina. Na waziri amesema nyinyi ambao mnaongea vibaya kuhusu government projects, mtakiona cha mtema wakuni. Sasa sijui mbona watu wanatisha. Mbona unatisha usemi? Ni usemi tu, mitandao hata mtasema Pinchez hajaoa, ameoa. Pinchez hata ni mzee kushinda miaka yake. Mtasema, si ni usemi? Kwani sasa mimi tena niwatishie? Hata wakisema safari rally haijapangwa vizuri, haijapangika, na nyinyi mnapanga, si ni kutulia tu alafu matokeo tutayaona? Mbona tena utishe? Haya, hebu niendelee na habari. Huenda ananitazama na anapanga kunipa kazi, alafu aseme huyo is not supporting the government. Haya, chapa dimba. Barcelona ladies from Laikipia will be aiming for a third successful Chapa Dimba title over the weekend. The coach Eman Wafula-led team will battle it out with Kiwanja Queens from Kiambu, St. Joseph Secondary from Ranga, and Cartville FC from Kirinyaga. In the boys category, Karatina Homeboys from Nyeri, Laisa FC from Laikipia, Kiaga Secondary from Kirinyaga, and M-Pesa Foundation from Kiambu will battle for the regional title. Winning team, boys and girls, will earn 250,000 shillings and a ticket to the national final in Kisumu next month. Runners-up will pocket 150,000 shillings each, while standout individual receive 30,000 shillings along with neon smartphones. Mchuano ambao ulikuwa unaendelea kabla tuanze kipindi ilikuwa ni Laisa dhidi ya Karatina Homeboys, ndio anajaribu kuangalia Safaricom Chapa Dimba live. Michuano unaweza kuifuata live kwenye YouTube Safaricom PLC. Unaweza kufuata mchuano ambao unaendelea saa hii ni St. Joseph dhidi ya Kiwanja. Alafu sijui mbona sina matokeo. Aya, tutapata hayo matokeo basi baadaye. 3-2 nadhani Laisa wamewashinda. Wacha nda kupiga confirmation baadaye kuhusiana na huo mchuano. Japo mchuano ambao unaendelea kwa saa hii ni St. Joseph dhidi ya Kiwanja Queens ambayo inafunzwa na Uganda. Hapo sawa. Haya, tutakuwa tunafuatia mchuano kwa sababu pia nafuatia mchuano wa saa hii kwenye ESS semifinal. KCB 2 dhidi ya Kenya Harlequins. Matokeo ni 16-21 ikiwa Kenya Harlequins anaongoza. Haya, tufunge story na hii ya international friendlies. Kuna mchuano ambao imeratibiwa kusakatwa leo, kesho kwenye hii dirisha ama kwenye hiki kipindi cha mapumziko ya ligi. Japo nikupe haya matokeo jana. Crystal Palace defender Daniel Munoz scored the only goal as Colombia beat Spain in a friendly at the West Ham London Stadium. Scotland's winless run stretched to 6 games as their wastefulness in front of goal was compounded by a late collapse against the Netherlands in Amsterdam. In today's fixture, we'll be having, or rather in yesterday's games, we also had Peru securing a 2-0 over Nicaragua, Argentina reigning supreme over El Salvador 3-0, Morocco winning 1-0 against Angola,
or rather the matches were played earlier today. Algeria ikapiga Bolivia 3-2. Faroe Island ikapiga Liechtenstein 4-0. Kosovo ikapiga Armenia 1-0. Alafu Azerbaijan ikapiga Mongolia 1-0. North Macedonia 1-1 dhidi ya Moldova. Ndio michuano ya jana. Alafu pia jana pia kulikuwa na Spain Colombia 1-0. Egypt dhidi ya New Zealand, Egypt ikipiga New Zealand 1-0. Albania ikapigwa na Chile 3-0. Hungary ikapiga Turkey 1-0. Alafu Netherlands ikashinda Scotland 4-0. Romania 1-1 dhidi ya Northern Ireland. Senegal ikapiga Gabon 3-0. Norway ikapigwa na Czech Republic 2-1. Nigeria ikapiga Ghana 2-1. Tanzania ikapigwa na Bulgaria 1-0. Alafu michuano sasa ya leo, ratiba ya michuano ya leo: Zambia dhidi ya Zimbabwe, Malawi dhidi ya Kenya kwenye Four Nation, ndio michuano ya leo. Zambia dhidi ya Zimbabwe ni mchuano wa saa 9 in the next 30 minutes. Malawi dhidi ya Kenya ni mchuano wa saa 12 leo. Samahani, Ivory Coast kesho leo saa 1 dhidi ya Benin, japo sijui kama unaweza kutazama michuano ya Malawi dhidi ya Kenya. Tafuta, utaipata iko. Ivory Coast dhidi ya Benin. Ireland iko inamenyana na Belgium pia leo. Slovakia itakuwa mwenyeji wa Austria kwenye mchuano pia wa kirafiki leo. Uingereza akuwe mwenyeji wa Brazil leo. Denmark akaribisha Switzerland kwenye mechi nyingine ya kirafiki. Ufaransa dhidi ya Ujerumani, mchuano ambao umeratibiwa kusakatwa leo saa 5. Tunisia dhidi ya Croatia, mchuano pia wa leo saa 5. Mchuano pia ambao umekamilika: Comoros dhidi ya Uganda, Comoros ikipiga Uganda 4-0. Burkina Faso dhidi ya Libya, Mali ikipiga Mauritania 2-0. Ndio ratiba hiyo. Pia kuna michuano kesho, Dominican Republic Aruba. Hii sijui kama unaweza kutaka kuifuata, lakini najua saa nyingine ukiboeka unajipatanga hata ukiwatch timu ambayo hujai kutazama. San Marino dhidi ya St. Kitts and Nevis, Ethiopia dhidi ya Lesotho, Ecuador dhidi ya Italy. Ndio ratiba hiyo ya michuano ya kirafiki, international friendlies. Hapo sawa? Mimi nataka nifunge kitengo hichi cha kwanza nikikuacha na swali la siku ambao tumekuuliza, what's your take on Team Kenya performance so far in the All African Games? Je, una usemi upi kuhusiana na matokeo ya Team Kenya kwenye mashindano ya All African Games ambayo yanaendelea mjini Accra, Ghana? Unasemaje? Changia kwenye hili swali la siku 0739110544 0739110544 #KUTV on the spot @Pinchez @KUTV_Kenya. Najaribu nipunguze volume ya sauti yangu sababu ya mafua ambayo yananisumbua. Nikisikia tu kia upepo kohoa. Sasa ndio nausikia sauti, najaribu nipunguze. Changia kwenye kipindi na itakuwa ni nzuri sana. Acha nichukue pumziko alafu nirejee tuzidi kuchambua na kuzungumza kuhusiana na haya matukio na yana maana gani kwenye ulimwengu wa michezo. Usiende mbali. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Pepo pasi vuguvugu. Pepo pa ni idea. Tazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, hiyo inaenda kupelekea kupambana na virusi.
virusi. Ni Duniani Leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. Is it your first time? Yeah, I'm kind of scared, but I can do this. Mess with me. Yeah, let's do this, man. Tunachimba hadi mizizi kukuletea yanayojiri. So mimi naomba tu serikali yetu ya Mungu, ibarikiwe na Mungu, iweze kuteremsha bei ya mafuta. Yanayokukumba tuna maizi, tunakutetea sisiri. Kwa kweli ni speciali tukikupambia makala ya mwanamke mwake. Utasema hupendi mizizi ya habari. Nami Caroline. Technology, science, innovation, ICT and research. These are the ingredients upon which the solutions to the 21st century problems are founded. In a world that is rapidly changing, it's all hands on deck to ensure a balance in all fields of life. Young and old are also in the front line, breaking the glass ceiling, becoming thought leaders in the larger tech space. Not forgetting other societies marginalized. And when the tech Avengers come together, we inch closer to a much safer, efficient, and sustainable world. What we view as a norm in today's advanced world was just an idea, and for nostalgic reasons, we trace back to the iconic days to bring you the retro tech. On Technovation Show, we encapsulate all the pillars of the fourth industrial revolution, decoded in a language, all for one for all. Every Monday at 8:30 as we push the mantra, keep learning something new each and every day. Only on KUTV, a new experience. What are some of the ways through which you can develop these skills so that we are comfortably fitting into the job? You have to put yourself in positions where you are uncomfortable. Uncomfortable in the sense that you are not clear about what to do. Because I used to work a corporate job before. So when I left, I happened to visit someone's farm around this area. So this project is called Security Breach Detector and Can Familiarize. It is meant to be used to detect, detonate explosives. We'll tackle all the tough issues, discuss all the weird moments, and hopefully share a few laughs along the way.
Hatari sana. Karibu kwenye kipindi tena. Nimerejea nikiwa na nguvu za nguva, nazidi kujikaza kweli, na natumai kwamba pia unazidi kufuatia hiki kipindi kwa sababu unapenda na unapenda mazungumzo ambayo tunakuandalia. Ni Jumamosi nzuri sana hii, hasa wakati michuano ya All African Games inakaribia kufikia mwisho. Tujaribu kurusha macho yetu ama tuweke kurunzi kwenye baadhi ya matukio ambayo yamefanyika na ambayo kweli yameweka Kenya katika nafasi ya 10 kwenye jedwali la nishani, tukiwa na tumepata dhahabu 9. Japo labda kwa matarajio ya wengi walitarajia labda tukue tumepata nyingi kweli, lakini ndio hivyo. Naye Evans Auma ambaye yuko kwenye studio nataka tujaribu kuangazia haya matukio, tujaribu kurusha macho na yeye kwa pamoja. Nipe pia kauli yake kuhusiana na haya mashindano, na najua kwamba amekuwa akifuatilia kwa karibu na yuko pia na usemi. Lakini kabla tuingie kwenye Evans Auma, iko hii video ya rafiki yangu mchezaji wa South Sudan ambaye kweli yuko Accra, Ghana, akiwakilisha timu yake ya taifa ya South Sudan. Sikiza upate kujua yeye alifikaje huko, kwa sababu hatukusikiza yeye anatupa kauli kuhusiana na mashindano yako vipi, wachezaji wenzake wanasemaje, utofauti wa haya mashindano na labda mashindano mengine ambayo ameshiriki, kwa sababu ana faida ya aliwahi kushiriki AFCON Under 20, kwa hivyo anajua. Haya, Bichok ndio huyu, tusikie hii kauli yake alafu ndio tuingie kwenye uchambuzi wa All African Games. Hello. Tupe fallback. Thank you for inviting me here. Daniel Bichok, the national team, the South Sudanese, the national player playing for the United in Nairobi, Kenya. Thank you. The experience that has been so far, and the one that I've experienced here in Ghana, is so good, because considering the fact that our country have never been at a bigger stage like this, so we thank God, and it's a big one. It's a big one for us, and we hope maybe next time we'll be back here again, because it's the best for sure. It's the best. Yeah, we found ourselves here. The only football teams that are competing here are the ones that qualified for the quarterfinals of the last Under 20 African Cup of Nations that was played back in Egypt. So, having qualified for the quarterfinals, that meant you had already secured your spot in the ongoing All African Games. So we thank God for that, and yeah, it was a nice one. Yeah, I've been into 2 international competitions. I've been to AFCON, and I've been also to this All African Games. Yeah, comparing how the tournaments are, the All African Games has been, in my opinion, has been the best, because there are all kind of sports that are here. There's football, there's tennis, there's athletics, there's the badminton, tennis, all that, and you get a chance to watch and interact with other athletes, and all the normal footballers that you have been with. Yeah, so it was so good in a way that I even witnessed the win that our champion Angela, from Nairobi, Kenya, that the one that she got in tennis, I was present, so I really felt so good, and those are one of the advantages of this All African Games here. Yeah, it was so nice. It was so nice, yeah. Our national teams,
the only thing that is working so well is the development. They have launched the South Sudan Football Federation has launched the development of young players. That's why you have seen our under 17 qualifying for the under 17 African Cup of Nations, and you have seen our under 20 qualifying for the under 20 African Cup of Nations. So that means their work, has paid off. So, and we hope, because so far, the junior teams qualifying for the African Cup of Nations, that means we have a bigger chance of qualifying for the Total Energies African Cup of Nations for the senior team. Yeah, so we are very hopeful, and we thank our federation, the Sudan Football Federation, for all of that. Yeah. The perspective of different athletes and sportmen in Ghana about all the African games has not been quite good, but in my opinion, the tournament has not been hyped like the way the other edition was hyped. In my opinion, I was not on the other edition. I was just watching some clips. In the last edition, you can see the fans, filling the stadiums, coming to support, the athletes, the world, in the stadium. But of late, in the ongoing one, no, it's slightly not giving. So the fans are not coming, but it wasn't bad. It was okay, yeah. And we thank God for that. Thank you, Pinchez, and see you soon. Thank you. Huyo ni beki wa South Sudan National Team Brian Bichok akitupa kauli kutoka Accra, Ghana kuhusiana na mashindano yako vipi na labda anaona utofauti mgani. Natumai kwamba umepata raha. Evans Omo yuko ndani ya studio. Ni vizuri pia kusikia kauli yake kuhusiana na haya mashindano. Evans, karibu kwenye studio kwanza. Shukrani sana. Wiki imekuaje? Wiki imekuwa fresh. Imekuwa ni wiki ambayo labda kwa sababu hakuna michuano ya ligi ambazo watu wanafuatia sana, watu wamerusha macho kwenye All African Games na kuanza kuzungumza kuhusiana na hayo mashindano. Sijui kutoka mwanzo hadi saa hii kuna kitu kimekushtua kwenye All African Games, kuna kitu umeona tofauti, kitu ambacho huko unatarajia kimefanyika? Well, kumekuwa na surprises. And at least for the first time, after the last time, Kenya tunasema tulikuwa tumejivunia medali ya gold kwa All African Games. It was in 1978. At least sasa hii our one and only Angelo Kutoi at least alitupatia gold kwa tennis, and that is something as Kenyans tuko very proud of it. So that is one area and I feel like kuna a lot of improvement as far as tennis is concerned. And of course, much of success tasema like tuna owe it to one person, because tennis ni kama individual brilliance and effort and you put up on. And we are so happy as a nation for that, and we wish Angelo Kutoi all the best. So for me, I think that is the one area like kuna great improvement. Yeah. And not really a surprise, but it's a good job, and that tells you that if you really can invest in tennis and of course motivate our players, support them, then I think everything is possible. Boxing for the last 17 years hatujaweza kupata pia nishani ya dhahabu, gold. This time Congo, the only athlete kutupatia gold. Not just this edition, I think boxing internationally hatujakuwa na good run. Do you think like this is a starting of maybe Congo is the person who ametupatia new leaf, or probably we still need to do more changes kuhakikisha kwamba our boxers at least, kwa sababu kumekuwa na story nyingi. The last Olympics kulikuwa na mambo ya boxers. The last All African Games kulikuwa na conversation ya our boxers not understanding francophone French, and kulikuwa na story ya francophones countries dominating boxing in terms of officiating and everything. That calls zao
by the virtue you don't understand the language, you don't understand what they are communicating. You know, I'm saying this from a perspective here. I've talked to officials who are BFK and people who have been part of the traveling group ya boxing. Now ameniambia some of those challenges. Then after hiyo kukakuwa na refing, officiating sasa. Wacha na language. Kukakuwa tena na issue that again refs they're not, the officiating and the judges haiko sawa. Those are some of the complaints in overtimes may happen. I'm not saying, I'm not ruling them out, but over and over umepata in the Olympics we did not perform as per how we are used. All African games not yet. We had the boxing, the African boxing championship again ilikuwa I think Angola, we did not also perform very well. BFK they took over, Jamal, the president, when he was taking over, a lot of promises. Would you say amateur boxing in Kenya inahitaji kufanywa, what do we need to do to at least get back to the days of hit squad? Hit squad, wakati ulikuwa unasikia hit squad imeenda continental tournament, unasikia, and you can't actually blame on exposure. These guys, our boxers have gone for the first time, tulikuwa tumeenda I think world championship, tumeenda Cuba, I think we've been kuna hizo exchange, kuna hizo exchange program, but bado is not, we are not dominating. Well, I think maybe it's about time to have a discussion of the new generation. The old guns, the likes of Nico Koth now wanna shed off, and remember the likes of Nico Koth walikuwa wanaleta glory to Kenya. And our hit squad, I think in the continental arena wamekuwa kiperform. I'll give them to that. However, penye wame to disappoint sana ni in the global stage. In games like Olympics, world championship, hapo ndo kidogo tuna fail, and hapo ndo imekuwa area yenye tuna need to improve a lot. However, recent form yenye na call for alarm, like so you even in areas yenye tuna perform transition haiko, we are lacking a transition. Hiyo generation ya kina Okoth, acha nike pia Shafi pia hapo, the likes of Elizabeth and Diego, Christine Ongare, who I think by now unafaa kuwa retire. Others could retire, transition now to probably do professional. You know, the beauty about boxing, you can do amateur and then transition to professional. The likes of Okwiri wamefanya hivyo. They did amateur, then ikafika place you just transition to being now a professional boxer. Your transition, how do we make it work? Because anyway, we have clubs. Not much has changed in terms of club setup. Do we also blame it on the coaching team? What do we, if as a fan, what would you blame? Nini imefanya boxers are not performing even in continental showbiz as they used to do? Well, for me, I think it's about time to restructure. You know, with now technology, everything has to change. Even boxing. Now, tunahitaji more of exposure, and once you receive exposure, you need to learn, like, what are some of the lessons are you carrying from? You can't go to Cuba, go there, learn something from there, then adapt to the new technology. Every time when I step on the ring, at least carry some lessons with you. You know, learn, compare notes. Because always go unafanya same thing over and over again, and una expect results. So I think it's about time we have a discussion about now the real transition from the technical bench, now adapting new mechanism, and even players now tuna hunt for now new talents, exposure, and tunawapatia the technical skills required, everything that is required for you to perform in a professional level. So from there, sasa tunaanza now the discussion about now, you know, the transition, how we can bring our boxing to former glory. Unless we do that, then the story itakuwa the same. Ukikuja kwa kitu kama African games, games zenye tumedominate in the continent, especially kikuja kwa boxing, this is something that we at least need to, even a podium finish is a fair note for us. And this is it sounds like a shame for us, but I believe like with the new, you know, transition and everything, I believe like there is new players when you wanna come on board, and in fullness of time we'll see now some changes, even though it might take time.
Sawa. Well said. I think hapo kwa transition, well said. Let's wait and see whether we can have that transition and maybe get the boxers when they can fly the Kenyan flag. I'm hoping for those days. I've always hoped that because boxing is one of the sports that will individually can take you from poverty to places, even places you never dreamt of. Yeah, true. And we have seen it do that to very many boxers, and some of these boxers pia unaona, most of them come from informal settlement, and they are hoping that boxing inaweza kuwa the tool to uplift them. That's why the most dominant boxing teams they also come from the informal settlements. Kibera, Githurai, Jericho, utasikia tu ni teams za mtaani. Dallas. Is it a perception or what? No, it's not a perception, it's the truth. You see, hata si talent ni in the informal settlement, you find a lot of things. You find things to distract you from the tough life. So that's why it's not a fluke at footballers wengi wanatoka hizo places. See, you know, umaikuwa na shida. Of course. Ukiwa na shida ukae bila kitu ya kufanya, what happens? Well, your mind in a calm idle. No, hata mind become idle. The reality is the more, if you are poor, or no, not actually poor, if you are very, very poor and you don't have something to do, you come closer, the knocks become louder to your deathbed. Unakaribia kaburi. Kwa sababu the thoughts, you know, when you give up in life, you know, unafikanga life, you know, when you don't have hope, you actually wanasemanga, if you don't have hope, you should just die. Hope ndio inafanyanga mse, Buddha, hope ndio inafanya unaishi. Hope. Sasa tuko naye hapa, you are hoping you'll drive your dream car one day. True Buddha, ile siku hiyo hope itaisha. Sasa wewe you are dead. When I'm saying mekufa, or same thing. So what I'm telling you, ukiwa ghetto, a big number of those young men, hata ukiona wengine kwa crime, si eti ni juu anataka. I'm not justifying crime kwa ghetto, but most of them si eti inakuanga ni kitu mtu amepanga. Ni una hope kuishi life fulani, but hujapata a way out. So una feel, haja nisingie kwa philosophy, una feel ni kama ule mse ako nayo ni kama ni amekudina hiyo chance. So nataka mshare hiyo kidogo. But now there are bigger number pia they wanatafuta kitu ya ku escape from the poverty. From the reality hiyo ya nini. So eventually these boxing halls ziko ghetto. Hizo hall, because anyway ghetto pia kuna halls ziko, so halls ndio mnaanza kufikiria vile mtazitumia, grounds za mtaa. That's why unapata footballers from to an early age, unapata wewe unajua kitu itakutoa ghetto ni ball, boxing ni talent tu. Hata wasanii unajua hii ndio itanitoa, na it's the only option. That's why those guys will do anything. And Jericho, one of these fine days kukiwa na tournament za boxing, utapata very young kids wanapiga na mangumi huko, like they believe boxing, na wanakuambia who they look up to, and they believe boxing ndio they believe boxing is their only way out. Same na I think we have hosted young kids hapa wenye wana believe ball ndio itawatoa kwa hizo challenge, na ukiwauliza mbona wanacheza, wanakuambia tu nataka kupea madhe life poa, nataka kupatia the dream ni ghetto. So similarly boxing or sports pia hii kitu hata Ocha inaweza. It's only that Ocha hakuna hizi infrastructure. Like Ocha ni ngumu upate hizo gyms, hizo halls, hizo social halls haziko, because even the government wakati hizo vitu zilikuwa set up haikuwa na agency ya Ocha. Sasa Ocha si mna meet tu kwa hapo kwa mama nani compound yake na story inaisha. Well, about the aspect ya, you know, tuseme facilities and opportunities, and some opportunities kuwa centered on certain areas and you believe like kuna talent, maybe tunaweza tukieka the ring, maybe to encourage more toke from crime, invest their talent in the ring.
Well, okay, exclude another maybe potential society, for example, which, see, don't you think that is one area maybe kidogo, in as much as we'll talk about changing the conversation and even transition, seeing, you know, a lot of things changing in the boxing arena, don't you think it's about time iwe part of the discussion? Yes, it is, and that's why when I nikika chini, and actually I was telling my friend Bonnie akona podcast naitwa off pitch. I was telling them, one of these days we need to sit down and have a conversation about sports administration and how wase wana pedalize. You see, Evans, wewe umeka hapo chini, you've never been into sports administration, but you understand we need that conversation. But even the government, through the ministry, no one is having your conversation we unataka to have. So, for example, we are building stadiums. But has anyone cared to ask, focus iko kwa AFCON 2022, but is football the only sport? Unaget? Like infrastructure wise, after 2027 tunaanza kuwa na relatively good infrastructure for football. What of other sports that we have seen Kenya can do well? For example, volleyball. Tushaona indication. Actually, Malkia Strikers are record African champions. Hao ndio number 1. 9 titles. No other nation, even Egypt with the structures, with the money and everything, no other nation imewafikia hapo. 9 titles, African titles. They have dominated. When it comes to club championship, we also have clubs that have dominated huko. Boxing, the Robert Wangilas, we have history in boxing of Kenya doing well. Which other sports pia imekuwa stand out? Tennis, we have the likes of Okutoyo Nyakam. In fact, tennis is worse. Yes, they are doing well, but kuna catch, for example, kuna the why tennis siwezi itaja. You see, there is beauty of tennis. Tennis and cricket are two sports that nyi mnaweza kosa structures, but they are sports that are owned by a certain group of like cricket. Actually, cricket, most of the stadium are owned by Indians. So nyinyi hata msipo support cricket inaendelea. Actually, cricket Kenya kuna ligi inakuanga very vibrant. Inaendelea. Those guys don't care whether the government will come and support. They don't depend. Actually, the government will depend on the community. Kwa sababu when Kenya hosted the 2003 World Cricket Cup, World Cup for cricket, co-hosted actually with SA, the stadiums that were used to cricket was played are not owned by Kenyan government. They are owned by the Indian. So gava ilikuwa inaomba the gymkhanas, hizo grao, hata hapa Ruaraka kuna ingine, hizo grao are owned by those communities, and because they have owned the sports. It's not a bad thing, but they already have their system. Whether nyinyi mta support ama mta support, the only time mtakuwa na challenge is when, because after playing club, eventually the national team. You see, national team hapo ndio sasa kunatokea kizungumkuti. But you see, you can live even without representing the national team. Wewe unaweza cheza cricket yako na usiwainde. But the pride of every athlete is don the Kenya. Very true. But pia people are much wanatumia word woke. That nowadays we have seen people even turn down calls for national team in other countries because kuna watu wanajiuliza or even call it quit. The likes of Victor Wanyama walisema enough is enough. Mimi nishachukua retire kwa international football. But yeah, enjoy. Yeah, but sometimes I'm talking about the younger generation. But would you say Victor Wanyama amefika hiyo level ya kusema ame retire for national duties? But at least amekuwa captain. I'm experienced. How old is Wanyama? For now, I think ako third floor and counting. Third floor. Why then retire for national, but not club? The reason for retirement, it was the difference between him and the coach. Thank you. Kwa sababu amekaa hivi no, actually see the difference. Amekaa hivi akajiuliza why hii burden yote for what? See worth it. Akasema hey, Buddha, I can as well live without hii national team. Now that guy
less pressure. Sasa amsemi yeye Wanyama ametuuza, yeye ako tu huko Montreal anapiga shughuli zake, familia wako happy. That's why nakwambia sometimes kuna mtu anaweza kaa hivi aseme it's not worth it. Let me give you another good example. Dennis Ombachi, rugby player. Would you say amefika time ya kuretire? Okay, Ombachi hajaitangaza ameretire. Ombachi asianze kusema wewe mimi sikusema, hajaisema ameretire. But that guy, would you say he's very active in wanting, you know, if unataka kuwa national team angekuwa very active in the game. But Billy the Kid, would you say alikuwa amequalify kusema call it quit for international rugby? No, there are so many stars wenye wanakaa hivi wanasema anyway the government doesn't care. Mimi nitakuwa tu na pressure ya hii the fans kuniambia nini. So you know what, I can as well do without hii national team. Na unatoka na una survive poor, in fact less pressure. Na it's unfortunate tukifika hizo levels. But that's when nakwambia hata tulifika hizo levels anyway. But it's very unfortunate. That's when nakwambia game kama cricket na tennis, whether you guys support or not, Nairobi club iko, people will go train there. Peponi wako hapa, wako na uwanja, watu wata train. The problem is we will not have less fortunate. True. And that is the problem. Kwa hiyo game. So kama mimi sijazaliwa mahali kuna uwanja ya tennis, sitawai, na probably niko na talent ya tennis, hamtawai nijua, I'll never make it. And that is my worry, because how many Angela Oktoys do we have out here? Very many. Now you see, that's why we need to invest in infrastructure. The question is, does the government care? Question, we have very many, but that is Angela Okutoi. Does the government care? Actually, Tennis Kenya might care, but does the government care? If the government care, kuna ile academy ya tennis ilifunguliwa huko na ITF. Actually, we've never heard of it after hiyo kufunguliwa. Now that let me drive you back to the conversation nilikuwa na kuonyesha. Even the government doesn't care about football. That's the reality. The only thing they care is AFCON 2027. Because prestige. Hata kujimarket, kujipiga kifua, we hosted it. And for political reasons. A lot of gain is not for sports. So the reality is after AFCON 2027, probably na Mungu asaidie tusirudi, football inaweza rudi. So these stadiums might be just white elephants. Just there. We build them nini. You see, to have a real conversation with and have even uone CSP anakea ni sahau hii hype yote ya stadium and everything. Can we have a real talk here? We are building these stadiums for football because of AFCON 2027. But after AFCON 2027, this particular stadium will be home of this sport. This other one will be home of this particular sport. Kama England, ukienda Twickenham, unajua is home of rugby. Ukienda Wembley, home of football. Sawa. Atuja have your conversation. Yeah. Na it's a conversation we should have. Ndio every sport isikue left out. Kama unajenga Jamhuri, Talanta City, mbona utuambii hockey watakuwa catered aje? Volleyball, for years national team imestruggle kutrain hapa Kasa. Mbona isikue stadium 7, home of rugby, home of football, home of volleyball, home of athletics, nini. Yes, home of tennis. Hizo at least tuone na by the kuna plan. You see why nasema hatuna plan? Macho yetu is just for 2027. Qatar hosted the football World Cup. But even before the World Cup ianze, kulikuwa tushajua, it was well outlined how these guys are going to live after the World Cup. Stadium A tutaipunguza capacity, hizo ingine tutaiacha ikue hostels and places for university and everything. Stadium B hii tutamaliza yote, hizi container tutapeleka developing countries. Clear.
stadium we don't need a 60,000 capacity stadium, downgrade to 20,000. Hiyo ingine shopping malls and everything. You see, that's a plan. They are not just wasting money. Why I'm bitter ni wewe tuko na yeye hapa, we've been here since 20. Hizi stories za stadium zilianza 2013 ama ilikuwa the promises zilianza lini? 2013 tukikuja na no, it was 2017 that I remember. By then deputy president, that is now the current president, William Ruto, will build what I don't know. But you see in 5 years time. No, but you see, when were the TNA government ilikuwa elected when? The TNA was in 2013. So when they were coming in, they already promised stadiums. Actually ilikuwa part of the agenda. Yeah. So but they never delivered any. Then the next one sasa ndio tulikuwa tunaambiwa in wote nini. I think the first one wali promise 4. Then ingine wakatuongeza. Now twende registrar of Gava aljuzi ilikuwa hata kwa gazeti a few stadiums zenye alisema bei yake ilikuwa overpriced with almost 30%, 50% even. Let's count the stadiums zenye zimejengwa for the last 10 years. Complete. Stadium tu zenye zimejengwa. Zenye hata zimetumika. The first one yenye ilifanya county government zianze hiyo kazi was Kenyatta Stadium in Machakos. Yeah. After Kenyatta Stadium tumekuwa na kuna hii hapa Kiambu. Kirigiti Stadium. Kinoru. Embu Stadium ilijengwa, kwanza hiyo imejengwa mara 2. Imejengwa ikafungwa. Embu tuko number 4. Kisumu kumekuwa na Jomo Kenyatta pia imejengwa. Jengo ambalo imeupgradiwa. Hiyo ni sawa. Hata Kenyatta Stadium ni upgrading. By upgrading ni kuipea stands. Kinoru ni upgrading. Kirigiti ilikuwa just upgrading. Bukungu 7. Do you have another one? I think kuna stadium na sahau zimbo na sahau. Mimi naweza kumbuka ni hizo. Nairobi, I think Dandora juzi yenye imeisha. Weka Dandora pia. I think was Nairobi Nairobi Stadium. City Stadium. City Stadium imekuwa tu na kelele mingi but haikuwa kwa plan. But now iko kwa plan. So, tuko number 8. Let me think of another one. Mbona kuna stadium naona na sahau mahali. Kuna zingine zinaanza. Hii stadium Sofapaka wanatumia Narok. Afraha. No, acha na Afraha. Hata Afraha weka. Afraha it's one of them. Afraha. Then kuna ya Narok. Kuna ya Narok vijiji na yenye wanaitumia William Olentimama Stadium 10. Hata tusiendelee. Now piga raundi kwa hizo stadium, go look at the estimate pesa walikuwa wamewekewa and the structure yenye ilitokea. Kirigiti imejengwa mara 2. The first one was Thika imepigwa upgrade mara 2. Thika imefungwa mara ngapi? 2. This I think is the third one. Ya kwanza ilijengwa stands. But unajua Thika is a health hazard to fans. But all I'm saying is there is a time even matches had to be postponed. Yeah. So hizo ni roughly around 10 stadiums yenye tumetaja. Na ukienda uangalie budget ya hizo stadiums then compare. Kinoru ilijengwa before ifunguliwe ilikuwa ishaanza kuleak. I was with Martin Kari hapa, chairman wa Meru Bombers. Yeye alisema stadium kabla hata ifunguliwe ilikuwa ishaanza kuleak. Yani kabla ikuwe handed over ishaanza kuleak. Kirigiti, the first estimate I think ilikuwa something 300 million, siko sure, for the first kujengwa. Ikajengwa amphitheater hapo by the county government yenye haikupita slab. Then stadium hakuna kitu ili happen. So then the government had to come in, ikapledge another money. Stadium ikajengwa, not in use actually, a good stadium, 15-20,000 capacity. But ukirudi kwa pesa unashanga, what was the government doing? Why is the stadium not opened up until now? There was no plan. We were just building kufurahisha the masses. If kulikuwa na plan, Kirigiti Stadium ingekuwa ishajengwa
Imemalizika, ingekuwa ishaanza kuchezewa. Hizo places wamejenga wangekuwa wamesema huku tunapea wana biashara stalls and everything. Like there could have been a complete turnaround of that area because of that stadium. But because economically, socially, but because there was no plan, that's why stadium haijafunguliwa mpaka leo. Because ilikuwa ni mpaka sasa hivi unakaa hivi unajiuliza ama ni nini inaku like it's ni kama pesa inaoshwa ama ni nini, unashangaa kwa sababu unajiuliza mbona tulikuwa na haraka ya kujenga hii kitu na haitusaidii. Actually out of those stadiums nimesema probably Bukungu imetumika. Kenyatta Stadium in Machakos ilitumika especially after hiyo period ya Alfred Mutua. That's the time tulikuwa tuna have Masaku Sevens, tulikuwa tuna have the FKF Premier League, the Kenya Premier League kichezewa huko. So that's one of the stadium naweza sema ilitumika. Inatumika paka mpaka Athletics I remember ilipelekwa. Now with the upgrade ya Nyayo Stadium, Kasarani, now all of the matches say zinasukuma huko. So this is but now the conversation we need to have every time, and I am hoping Kenyans wanaweza open their eyes and have those conversations. Every time we are promised something, can we get to understand the whole plan? So unajenga itatusaidiaje ukishajenga hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, then kama haitatusaidia and we shift to something else, kushinda in years to come tujipate tuko na so many stadiums zitusaidie. Maybe you see my idea hata nilikuwa nasema kama Kirigiti, wewe unataka kuniambia Kirigiti Stadium hiyo stadium angesema ni clubs imekosa za kupatana nazo. Mimi usikia hadi stadium most hata nikiangalia mimi naona hiyo pesa yote instead ya kuinvest kwa stadium hata ungepatia vijana mtaani wanunulia hata mandula wangare tu streets. At least wanange mahali lienda. But you see sometimes is the issue with people kwa sports administration, the people who are tasked kusimamia hizo vitu, they don't have an understanding of sports and business. For example, Kirigiti inaweza tengenezea, whether it's the national government or the county government, pesa mingi sana. Kama tuseme let them partner with teams kwa Premier League, kwa National League, kwa rugby, and then hizo teams zikuwe zimepartner na teams za hiyo mtaa for community, ile kusaidia community pia. At the end of it all, Buddha, people are ready to support. But sasa watu kwa uongozi vijana atesekeni. Okay. But anyway, I'll turudi sasa kwa African Games. Ili born to this discussion. Ndio imetuleta hapa tukiona vile I think ni the pain of not seeing our teams, some of the teams that we expect to perform not perform. In terms of medal tally, athletics imechangia. I think we've reigned supreme kwa 1500, 10,000, 400. And tulipeleka people don't know this, but all African Games, not just now, Kenya imekuwa ikitumia sana for up and coming stars, and two, for athletes who want to get back their form. Maybe a good example, Julius Yego winning silver kwa all African Games might be a good start for him to get back to mahali alikuwa kurusha hizo almost 90 meters. I think any other standout kwa athletics, I think ilikuwa some of akina Moraku try new discipline. Mary Ekiru tuliona pia with time she can be a star or forced to reckon kwa 5,000. So I think for me athletics niliona relative good performance. And this athletics this time round hatujakuwa na a lot of athletes representing different field. Unapata like in every discipline we have like one representative, but the good thing wame carry the Kenyan flag high. Kiangalia like unapewa the ticket and of course unakuja na represent well. Maybe if we had more athletes in each discipline, maybe the medal tally maybe tuongelea something else. But now that we don't care about the all African, because we don't, kama tungekuwa tuna care kungekuwa na conversation, hey medal mbona ni kidogo. But it seems like people don't care that much about the all Africa Games. Moving forward, should Kenya, because look at the Kenya Morans, by the way, how do you think they performed? Bronze, losing 3 matches, winning 3.
They lost against Burkina Faso, Zimbabwe. Yani wali lose game hata ungeamini wamepigwa. But I think them coming back with a medal was a good outing. Compare na Uganda team walikuwa wamepeleka. Uganda walipeleka complete ile team ilikuwa Challenger Series Accra. Well, that one vile tu umesema we are not taking it serious. And so tuitumie kwa up and coming stars, even in coming tupatie my young stars chance wa shine. Iko ni time ya kutengeneza kikosi ya taking up there. But the real disappointment inakuja kwa Malkia strikers. Well, for me I think they had what it takes to actually go all the way to the finals. Yeah. So being the defending champions, bowing out at the semi-finals, well, that was painful. But we do hope maybe they wafalme watafanya hiyo kazi. Wafalme nao watafanya hiyo kazi. Wakanyaga hiyo kitu. So let's see what they will do. Finals ni leo. So wacha tuone kama hii crown at least watacompensate for the ladies because pia wametoka far 13 years in waiting finally. Wako na chance ya lift the title. Yeah. The only thing now standing on their way ni Egypt in the final. So whatever happens, it will be a sweet fairy tale for Kenyan volleyball team, for both men and women. Sawa. Let's take a short break. When we come back, we focus on the 4-nation tournament where Kenya senior team will be playing Malawi. Yesterday, Kenya Rising Stars walipiga Zimbabwe 3-1. Next up tomorrow on Sunday they will play Malawi under 20. So ni vitu tutakuwa tuna follow, and of course we also be focusing on the other international friendly matches that are scheduled for today and tomorrow. Siende mbali, we'll be back after this short break. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audio-visual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates. For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV, a new experience. Access to knowledge. Solution to unanswered questions. Guidelines to pursuing your rights and repossessing your property, intellectual or material. This and more only on Law Matters. Hakuna mwingine wa kuabudu ila ni wewe Jehovah. Bring ye all tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. From the hospital corridors,
We bring you experts to discuss issues affecting your health, from diet to mental health. The familiar and the ignored are both put into perspective. We then dive into the environment and look at the effects of climate change and its solutions. Join me, Mutegi K. Martin, every Friday at 9 p.m. as we learn on how to better our health while taking care of our environment. Only on KUTV. Lola is an app that gives you a chance to watch videos, listen to audios, and read articles wherever you are for free. Motivational stories, dramas, campus life, technology, lifestyle, adventure, sports, academics, jobs, entertainment, and more. Download Lola now on Play Store. All you need, you got Lola. Hebu kwenye kipindi tena, ni raha iliyoje kwamba unazidi kufuatia hiki kipindi KUTV on the spot. Mimi ndio Peter Pinchez na nashukuru kwa sababu unazidi kutufuatia. Four Nation Tournament inaendelea mjini Lilongwe, Malawi, ikiwa ni Kenya, Malawi, Zimbabwe na Zambia. Timu zote ikiwa ni za chipukizi sawa na wanasema senior team. Jana ilikuwa ni zamu ya Kenya Rising Stars kufungua udhia dhidi ya Zimbabwe wakiwanyorosha 3-1. Leo ni zamu ya vijana wa Engine Ferret kuingia udhia kumenyana na wenyeji Malawi. Je, itakuwaje? Lakini jana ilikuwaje na ina maana kivipi? Evans, jana ilikuwa ni Rising Stars dhidi ya Zimbabwe. First of all, Rising Stars taking off from where they stopped kwenye Sekafa Under 20. Unasemaje kuhusiana na vijana? Wengi kwenye mitandao naona wakisema is our future 2027 squad. Wanasema hii ndio kikosi yetu ya 2027. Na hao wengine they are just representing too for now. Well, as the name suggests, rising, wanna rise. This is a team when I think wako na potential, because when you look at the players when you're squad and even the upcoming players, some when tumeona under 18, you can tell the future is secured. Now the debate that tunaweza have is about the current situation about the senior, but after the life after senior, we can trust in the future, because this is a team that may prove to be a force to reckon with. Ukiangalia the quality of Zimbabwe and Kenya, we all know in terms of if you were to go by all pedigree, Zimbabwe ranks top of Kenya as far as football is concerned. However, that particular result, of course, in a show like we are coming as a nation, and of course with this crop of players, and we can only trust the future can be better. We could all say Zimbabwe ni wakali kushinda Kenya. Yeah. Sawa tu. No, Zimbabwe ni mimi sitaki kuargue lakini ni sawa. Like jamaa, like unless standard imeshuka. Tulikuwa ban na wao ndio nasema ni wakali. But wame prove to be a force to reckon with, by the way. In most cases there is a time tulikuwa tuna struggle. Zimbabwe inacheza to the beautiful football, they win most of their matches, while sisi bado tuko na our own story yenye tuna craft. Let's talk about story. Kulikuwa na story katikati ya wiki. As it is stories is more of a scandal. This team has not traveled with Salim Babu, their coach. Reports before other reports. You know, there are so many reports, it's online. And in football circle, we are still not sure which report is the one we are supposed to be sure about. One report says that Salim Babu doesn't have the traveling document. That's why he never traveled. The other one, inasema no, akona traveling documents. But of course, kwa sababu tuko politicking period in football, things had to happen. Actually, I saw somewhere someone say, I'm here to confirm, ati William Muluya ndio ameenda na team. William Muluya ni ameenda na team. But mimi najua mwenye ameenda na team ya Anthony Akulia. So I don't know, ni rumors tu za mitandao, lakini pia mitandao inasemekananga ni moshi. Mahali kuna moshi, kuna moto. So let's talk about this story. Who would you blame
when you are told that the head coach of the national team cannot travel because hana traveling document, who would you blame? Who is to blame? Well, other before that to blame someone, don't you think it sound even crazy? That you huna traveling document. How? Okay, yes, you might lack them, but ndio ukae hadi siku ya kutravel tujue. Well, like umetrain a team, we have been seeing photos uko kwa team unapiga mazoezi, then siku ya kutravel huna traveling document. How? First of all, let me ask a question, simple one. What's the role of a team manager? A team manager basically anafaa handle such things to manage the team. Team manager manages everything off the from kids, off the field. Yeye ndio anapanga mambo ya kids, ana make sure kids ziko maridadi, press ya kwenda kuonyesha kiti yenye mnacheza nayo, ndiye anaonyesha yenye nyinyi mtacheza nayo. Kitting ni a team manager, mmebeba kids, hiyo ni kazi yake. Mkona all travel document, still his job. So how comes Salim Babu hana traveling document? Then the team manager ndio alikuwa anafaa ambio kwanza hata ange travel na team because anyway asha to cost the coach. And of course, like, so this begs another question. So what is the qualification of being a national football head coach? For example, leave alone even football, a national head coach in any particular team, because like you'll have to travel. So I think one of the qualification mtu unafaa consider, because kuna kwa na so many tournaments. But I'm also asking myself, mimi nimepewa job ya coach team ya hapa KUTV. I'm the coach. I know well we are preparing for a tournament in Uganda against KUTV Uganda kama itakuwa. So we are preparing to have a match with a team from Uganda, and we are supposed to travel. The fixtures are supposed to be from next weekend. So how do you tell me coach wenu I don't have the traveling document? Na kwani nimekuwa nikiprepare for what? Ama ni juu kulikuwa na issue na booklets hizi, tumesikia tu vitu hivi, umesikia hiyo story, booklets pale yayo house ni noma msee, inaweza kuwa labda pia yake li delay kidogo, maybe excuse yenye tunawapatia. Aya, that's a good no, Ngure ananipeana a very good analogy. Anaweza kuwa na passport anyimwe visa. Why? Okay, ni Malawi. It's not like tunaenda US na siet na bilito Malawi, but Malawi kwani Salim Babu nini amefanya Malawi ndio imnyime visa? Na president wao alikuwa Kenya. Again we go back to the qualification of being a head coach of a national team. So kama tuseme as director Ngure anataka kutuonyesha anyimwe visa juu kuna makosa amefanya hata Malawi, federation wakati ilikuwa ina vet haikuona, aliwahi past yake haikuwa iona. Anyway, you be the judge. Salim Babu hana traveling document, head coach of the under 20 team. How? Big question. That's the I think the fans nyi decide. From his side wametokea wakasema documents ziko sawa. But bole ya Kenya nayo tumeipanga kwenda, tunaenda wapi national team? Lesotho, but hatuna ndege. Walienda na ndege gani? Jambo jet ama ilikuwa tu ndege ndogo. Then sijui bole ya Kenya players wakakosa place pa kulala, place ya kulala wameikosa place ya kulala. Kuna yenye pia walikula mkate like no ukianza kwenda huko tunakosana. Let's maintain. Haya, another issue ikatokea pia with the senior team. Eric Johana na Abud Omar sijui wali have altercation, wakavurugana and both players were dropped. Since then Abud amekuwa kitesa kwa mitandao akiweka vituko but engine firat nasikia ni vurugu ilitokea kwa training and then ikabidi wamedropiwa.
vitu hizo, do they affect how the team will perform, ama you think that's ni kitu ya kupita tu hiyo? I think haitakuwa na effect sana. Coach ana stamp authority. Be like maybe kuna certain roles yenye iko within the team. First of all, you have to behave. If you're not behaving, then maybe utakula bench, and that is what is maybe happening. But I think that's not a big issue. It's just a minor issue. You can put your house in order, then talk to your players, tell them that we are a team. In order for us to win, we need to work as a unit. Would you say from me issue ya Salim Babu in everything that is happening in Kenyan football for now, would you say because it's the politicking period, we are going to experience more of these vitu hizi zikitokea sana? And actually now that take me back to last weekend's AGM. In delegates walitokea wakapitana, you know what they said, wakaongea. Ilikuwa ina kama the back of Murang'a Seal appointing Hussein Mohamed, who is vying to be the president of FKF, to go represent them. Watu wakatoka notes mingi. Huyu anasema sheria inasema hivi, huyu sheria inasema hivi, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, like siasa zikaanza kushika. And until I think the AGM was called off kwa sababu ya court order. Where does this leave us in terms of Kenyan football? Anytime siasa ya football ikikaribia, kuna kwa na vituko. Sijui nani hafai kuwa, huyu sijui nini, delegates wamelipwa. Actually mitandaoni walikuwa naanikwa huyu bahasha imefanya sijui, and there were claims that they were paid 75,000 claims. But what do you say whenever politics period imefika Kenyan football, vituko zinaanza? Well, it's that's the normal state of affairs here in the country as far as football is concerned. During every election, especially the top seat kama ya Football Federation, kunanga sakas. Well, the claim that Hussein Mohamed is neither registered by FKF or a member of Murang'a Seals, well, for me, nilikuwa na read some sort of mischief in that, but the likes of actually the constitution says the club can appoint a representative, but aiendi according vile mimi nilisoma, haisemi ati huyu anaweza, haisuggest anaweza kuwa nani, inasema tu clubs iko na power ya appoint mtu wa kuwa represent. And that's why the chairman ali appoint Hussein Mohamed. Well, then Barry Otieno with a statement hivyo. So kuna a lot of politics in this. Would you say we need to also think of how to change things in terms of delegates, like few people get to decide the fate of Kenyan football, and sometimes in a if you can bribe them, then you get your way. Do we need to change the system in terms of the constitution of FKF in terms of how we vote? I think it's about time we have that discussion, because right now there is still some sort of a limbo between whether if Nick Mwenda should vie for another maybe kuna mambo ya constitution. There is that some sort of push and pull between the federation, the registrar of sports, and it's really causing a lot of jitters. Many people are confused, so who is who, and what is the fate of the election. Of course inawezekana iko mbali, lakini this is a discussion that mimi wanajiuliza, will we ever have a day when we just have two people or three who are vying for the president of FKF, and we will elect them on what they are promising, on their ideas, na hakutakuwa na story ya nini sijui nani itaifika? Itabidi tungoje mse. Hiyo itabidi tungoje. Ngure amesema you don't need a visa to travel to Malawi. So Salim Babu, that is the point that I wanted to tell you. Salim Babu Malawi president was in Kenya. President Ruto akasema like here in Kenya visa free. Same case Malawi aka extend the same courtesy call to the Malawi government. So it was an agreement. But sasa unaona hizi vitu pia huwezi amini. Hizi unajua na tumetenga vitu mob, so you might even not take, unaweza sema
Wacha tu ipite. Guys ni ile tu anatuambia. But anyway, good to know. No need a visa to travel to Malawi. So what stopped? Sawa. Tuendelee. So the FKF thing is a tricky one. FKF, how do they vote? Delegates from every club representative represent them. A delegate represent them. Alafu kuna pia wa region. But you see, because we have regional associations, that's why. Because in rugby, the delegates are affiliate clubs. Actually, not everyone in rugby can vote. Kuna clubs rugby as a vote, because they're not affiliates. Like I think every Kenya Cup side is an affiliate. Then ukifika championship unapata. Actually, the most affiliate clubs in national teams. They're the most. But you see in rugby, only affiliate clubs can vote. In your engine, you don't get to make a decision. So if you can convince the affiliate clubs, and you know what it does, I'm not saying in rugby is the best formula, but what it does, anyone vying for chairman of KRU has to go to the clubs that are affiliates. So time election ya KRU unaonanga president wamekuja na balls kwa sg, they go to a certain clubs because they are convincing you guys to vote for. But in FKF unatumia the associations. So if Central uko in good terms na mtu wa Central, Nairobi hizo, then you are in good, because huyo ndiye anaambia, I guess near you ambia clubs vile zita vote, I guess so. And I don't know, we need to I don't know how we can change that, because I feel and I always blame the delegates. Kenyan football iko vile iko juu ya delegates. I'm not saying tumekuwa kwa bad leadership or good leadership, but ever since the delegates get to decide the future of Kenyan football. Na hii sometimes iko corrupted na whatever they get. So it's about the money. Unaleta ngapi? Na unaleta ngapi? Bas kama ameleta mingi si huko ndio tunaenda. It's very unfortunate. Well, I think if that is the case, then but still naona ni kama trouble in a loom in the near future. Because if it's all about money, who has what? At the end of the day, and determine. By that we are going to have and then mbaya, because we are supposed to be the house in order and we move on to prep for the AFCON 2027. And again, you see, or actually many sports Kenya tunakuwa na shida kubwa sana. When let's presume FKF leadership change, do you know a lot will change? Yeah. Coaches watafutwa, like it's born to happen. And you know why? Because we don't institutionalize things, we personalize them. So mi na appoint Ngure juu ni rafiki yangu, wewe na kuappoint juu na kujua, then naenda na appoint mtu fulani juu aliwahi niokolea mahali. Ina happen hivyo. So unapata from the setup za national teams to clubs to who runs what in the federations are friends. Kama ni mtu wa communication, best yangu Shaban, chukua your docket. So in the event mimi nianguke, what happens? The next president akikam asema si alikuwa tu wake, futa wote. Sasa tunaanza fresh. Na yeye anafanya the same thing. Ni aje? We don't institutionalize, like tuseme maybe do you think to change this, maybe ikikuja kwa voting, should we vote for all these people? You vote for I think sometimes tunaweza fika hapo tusemeni aje, tusemeni aje. No, but the beauty is, I think what we should do is have, you know, there is a difference between a state and a country. Like we have the president who we elect, but umaijuliza wakati tunaenda kupiga election, nani ana running government? Umaijuliza hivyo, because let's say me and you, me ndio president wa sahi and I'm vying for another term, na wewe una vie for the first term. So basically when we are vying, hiyo period, if bunge siwe inavunjwa and everything, so mtu inakuanga wewe ni MP tu jina but you don't have the power.
But I think president na run bado. The reason the president another one question. No, and do you know why? Because he is the head of state. And still he's the head of government. But the two different things. Government inaisha after 5 years. But the state aishangi, state inakuanga tu. So you also need that kwa sports. Like ni sawa tunapiganga election ya who is the president of FKF, but you should have a state like tuko na watu wana the system, you get to have the system. Na hii system is quite corrupted na ati yo my friends nyenye tuko ni system yenye the CEO can call out the president. But you see, it doesn't happen. CEO wa FKF cannot call out the president of FKF. Your friends. Hata atafutwa. Utasikia nini amefutwa. You see, but the CEO ideally is supposed to be the state. Mwenye continuously is there. And it's something I think Confederation more by happen. I'm hoping tutafika hapo. I think anytime tukikuwa na wewe tunakuanga na conversation, the administration na inakuanga very long, but it's a good thing. Let's check the federation the fixtures for international matches today. Kuna locals, kuna African teams are going to be involved as well as international teams. I think we can see them on the screen. I think tuna have leo tuko na team gani? Say Malawi, Kenya, you ni given for the four nation. We also be having Belgium, France later in the day. I think Zambia pia watakuwa wanacheza na Zimbabwe for the four nation. I think actually ni game ambayo imeanza, which up to now dakika 42 Zambia inaongoza 2-1. Zambia wanaongoza 2-1. Malawi watakuwa wanacheza na Kenya baadaye 6 p.m. Ivory Coast will be hosting Benin. Champions of Africa hosting Benin. Comoros will be hosting Uganda. Ireland, Belgium. Hizi ni za Africa kwanza. Burkina Faso, Libya. Then tutakuwa na Niger, Togo, Mali, Mauritania. We cross over to Europe. Tutakuwa na Ireland, Belgium, a good game. Slovakia, Australia. England itakuwa na host Brazil. Very good match. Kubwa sana. Kubwa. Denmark watakuwa na host Switzerland, another good match. France against Germany, game ya saa 5 pia, another good match. Then Tunisia African team hosting Croatia in other fixture of the day. Comoros, Uganda, actually imeisha hiyo game 4-0 in favor of Comoros. Comoros on the rise. Team bana. Burkina Faso pia against Libya imeisha. Libya 2-1. Niger, Togo, game imeisha. Togo 2, Niger 1. Mali, Mauritania, game imeisha 2-0. So more of African fixtures imeisha. And hizo zingine ni za four nation, Malawi, Kenya, Zambia, Zimbabwe, game ambayo inaendelea. Which game to watch leo? Well, which game to watch? Kenya, Malawi. Game to watch. Watu waitafute, iko mahali. Sitaki kusema wapi lakini muitafute. Iko mahali. Well, we want to see what our boys will do. Remember still bado tuko na zile excitement of 5-0 win. You remember that one? It was Seychelles. Quite, it was quite amazing, and maybe let's see if this time round what I keep up with the I don't know. I don't know why. I'm still. You know, there's a time. You know, I mean, I'm honest. Siko hyped. Yeah, I'm an honest man. I'm not hyped whenever Harambee Stars take to the field. Compared to time, there's a period I was very hyped. I remember hata nilikuwa naambia Shaban, we are very close. Tunaenda game hadi za usiku za Harambee, Togo. Like that time I believed we are on probably one of our best form. But saa hii sijui ni nini. Nasema washinde ni sawa. Wapigwe ni sawa. Sina pressure. Whether ni qualifier, whether ni nini. I don't know what happened to me. Ama ni a lot of disappointment. Yeah, sometimes but you get used to it. But you see Harambee always haikosangi disappointment. But hiyo period nini ilikuwa inanipa hiyo moral, or rather I think maybe hiyo time yet tulikuwa na a very good squad. Sai I would also say we are in a transition. Like we are trying out very every time unapata kuna new player anakam. We are trying out things. Yeah, maybe after we have our final squad, then nitakuwa hyped up coach the game.
compared to how I'm hyped to watch the Rising Stars game. Harambee nikaa niliwaambia nyinyi mjisort tuko hapa. And I'm hoping by the Rising Star as a transition to the Harambee Stars. I'm very happy. Na by the way Malawi set is a walk in the park. This is a team ukiangalia hata statistics. Haija kwanga easy ati tuna pick tu easy. Tumepewa zetu tumewapatia draws pia hapo na leo pia tusipokaa fiti. Would you like to watch Kenya against a tougher opponent or a weaker opponent? You know how it goes. Whenever we have a weaker opponent, Kenya results inaendanga aje? Opposite. Si upigwa badala tupigane. Alafu I would rather to mi upenda tukipata na opponent mkali. Then at home tunapigwa but away tunamajana. So that's the irony. Hapo ndo kuna ka twist flani. So chances ni but here tunaambia watu games zikikuja Kenya wasiende. But that's the reality. South Sudan inatupiga kwetu. Tunaenda Iran, tunakanyaga iko Iran. Ilikuwa ni timu gani? Qatar. Tulikuwa Qatar, then tukapiga Russia tulitoka draw. Tulitoka draw timu kubwa away. Qatar tukawapiga. Actually Qatar walifika finali ya Asia Cup. So unaona away tuko sawa. Pia si tunawakali. Tunakuwa wakali. Haya, Seychelles tuliwakanyaga 5 hatukuwa home. Hakuna game. Seychelles ilikuwa tu ni joke. For example, as in a statistics unafaa uko excited about the game. France, Belgium, France, Germany. Yeah, well, mimi nitapatia France hapo. Because Germany pia a bit of transition. Wako in a transition, their game ni ya saa 5 hiyo. Wako na stars but this is not the Germany that we used to know. Watu kama wakina Lorae Sane wako kwa team lakini ile hype hawaipati. Jana international ule atashinda ashinde, ule atapigwa apigwe. You see the internationals ina maana kubwa sana. Lakini kuna teams zenye na take it very serious. A team like Norway ilibidi wa recall Haaland. Waambie like this time round lazima ucheze. Cause you know Norway pia they want to make they are shouting the name in the international scene. We have not seen them in a while. They are trying to to go na star. Wako star. Another reason why Argentina pia wamekuwa take it very serious ever since washinda World Cup. I think they just want to maintain your momentum. Another inakupatia like England ni kitu watakuwa natuonyesha leo. This one the England vs Brazil. Brazil they are trying to transition. On a transition but kuna history in this game. Remember statistics kwa hii game. Ni Wembley. Wako wamecheza like 20 games unbeaten. Waezi tanka to lose today. Now that's a big match. Leo Southgate lazima weke key players. Harry Kane atakuwa but it's about time for players like Tony to rise now to the occasion, tuone wanaweza fanya nini, you know. So this is a big one. So international game in as much as haina trophy or something to actually take prestige in, but still it's a game of pride, moment. But the reality is international friendly just wastes our weekend. Like hakuna weekend you bo kama hii. Like uko tu game actually zianza mapema. Unaasha hivi TV unaanza kuona game asubuhi. Norway sijui Azerbaijan. Liechtenstein sijui nani. Sao of what? Unashangaa huku ni wapi? Nicaragua. Would you ever think Nicaragua, Dominican Republic, New Papua Guinea? Actually mahali ubo ni kama watch Euro qualifiers. Malta. Unakunywa Malta yako na Malta inacheza na unakunywa Malta. Mara Moldova. Like majina haya nikumbukia kuna gani? But do you know like international friendly ama Euros is a perfect time for you to watch your players and maybe potential players that join the team. Now wacha nikwambie kitu ya international friendly which utaona ita happen. There are players that will only be known during the international friendly. Like wacha nikwambie ukiwatch game kutoka jana hadi Monday hizo international friendly utajua mchezaji fulani. Once we are back to club football ushangae walienda wapi. Like international friendly ndio ilitupea Mkhitaryan. Armenia wakicheza
Mkhitaryan then mkirudi kwa ball at least Mkhitaryan alikuwa na bahati akakuja Arsenal, watu wakaenda endelea kumwatch. But international friendly pay close uone, utaona kuna mchezaji utajua only this weekend. But ukijaribu kumtafuta hata utaanza kugugu anachezea club gani, but anacheza huko Saudi. But he's a very good player. And international, it's a wasted weekend. But tufanye nini? Iko kwa kalenda ya FIFA. Kazi yetu ni actually unaombanga Kenya iko inacheza. All tuko na fixture kayo ya France, Germany, England, Brazil. But let me ask you honest question. Would you lose your sleep to watch a friendly between France and Germany? Yes, I would. Reality. Yeah. Game ya sadano. Buda utakuwa umelala mbaya. Sema wewe. In fact ndakupigia simu na utakuwa umelala. You don't even know where to watch the game. Na utakuwa hata una shughuli. Watching the game, yes, unaweza kwa ujue wapi, lakini niko shoki. Ndio ujue international friend inakuanga ina twist ya time. You never, EPL ikiwa, you might even go, the question should be, would you spend your money to go buy a few beers and watch France vs Germany, or go to the club to watch Fulham vs Brighton? Hapo kwa bia tunaweza replace na Del Monte. Hata weka Del Monte. Wacha nikwambie, you'd rather uende watch Fulham na Brighton mpaka hiyo game iishe. But France Germany saa 5. Hiyo labda ikupate kibahati mbaya mahali huko imewekwa. Most of the time unapatanga international friendly uko tu mahali but CTV tu zimewaka. Au kuna game. I think the reason why we take very serious is because it's not that competitive. Yeah. Alafu most of the teams pia zina try something out. Trying new structures, new players. Like our Harambee Stars. This is preparation for preparation for World Cup qualifiers. Qualifiers za nini? Harambee, they take friendly serious. They just don't win sometimes. I'm saying it's a tryout. Coach anaenda na players anasema like because kama ni tryout tuone kipa leo ni nani. Tutaona kipa wa leo ni nani. Kipa atakuwa ni Byron. Kama ni yeye ni tryout. But kama ni ule Matasi siku hizi anakula bench, ana play second to Byron. Yeah? Acha tuende. I think we are done. Time imeenda. Tuko sawa? Nadhani imekuwa ni poa sana, imekuwa ni impressive 2 hours of honest conversations. Hatujaficha kola, hatujaficha white. Tumeongea ukweli. That is our honest opinion about things. 2-2 Zambia 2 Zimbabwe 2. Dakika ni ya 54. 4 Nation Cup. Later in the day, Harambee Stars against Malawi. Kesho pia Rising Stars against Malawi. Make sure una follow easy games to just see how our team performs. Final one, Kenya Cup semi-final. Any prediction? KCB Menengai Oilers? Well, I see a repeat of last season. KCB Cabras in the final. So inakwambia like so basically where Oilers ushawatoa kwa mpango sawa na Nondis. How do you say about Black Blood performance? History. For the first time they were in the playoffs. Playoff quarterfinals. Actually, since the formation of the new format, that was a quite impressive. Not actually the formation. Years. Not 15 years. They have never ever been to the playoff. This was the first one kukua kwa playoff, and I'm glad I bought that jersey. Hata stai kuivaa, nataka kuiframe, nilikuwa nakumbuka the first season Black Blood ilifika playoff. Well, for me, I think the team tried. And I remember last season when it came so close. Coagina tried. Okay. Those guys they did their best. They were impressive. Okay. And playoff imekuwa ikiwatoka for the last 2 seasons. Ile season after COVID, Black Blood ilimaliza number 6. Then they decided playoff ni only top 4. Then last season, it was not clear playoff ilikuwa ya mpaka namba ngapi. They finished number 6 again. I think they were 6th. Ama? Yeah, walikuwa 6. I think they were 6th. So, then playoff tena ikasema, no, last season they were 8th. I think walimaliza number 8. So, this season... walimaliza 7. I remember. Yeah. So, playoff imekuwa ikiwatoka. Kenya hali playoff imekuwa ikicheza hivi. And finally this year. So, tukienda
Brian Rotich, Moto Williams, hiyo kikosi yote mulifanya kazi maridadi. Ilikuwa unataka jezi ni 3500. Bado zinauzwa huko fanbase.co.ke. za Black ISG kazi imefunga. Tupatane Jumamosi. Shukran wajazi na nilikuwa ambao umefuatia hiki kipindi tangia saa 8 hadi saa 10. It's been fun having to have a sporty conversation. Tufanya hivi Jumamosi ijayo. Japo nakukumbusha tu, kama maisha ndio yanakunyorosha ama ndio unaona magumu, usitupe ile kitu tunasema tumaini, kwa sababu ndio kitu cha muhimu sana kwenye maisha. Hebu fikiria kwamba vyombo vya usafiri baharini hazizami kwa sababu ya maji yaliyo nje, japo zinazama kwa sababu ya maji ambayo yanaingia ndani. Hata kwenye maisha yanayokuzingira usiyaruhusu yaingie ndani. Atakuzamisha. Watu wana magari makubwa, manyumba makubwa, usikubali kwamba hiyo pressure ina kuingia ndani, itakuzamisha ndugu yangu. Japo hatua kwa hatua, kiweka dua, juhudi, mwisho mambo yanakuwa yako maridadi. Tupatane Jumamosi, kwa heri.